kazandi chirij dosams due kazandi saj dosams kantu chirij jimne You have something. Yesterday I saw something. Diyor, uzuyor. Diyor. Tadinde 대표가 참으로야 참지 조실해줘요. First of all, I would like to wish good morning to all of you who have come here today. Pour commencer, je souhaite vous dire tous bonjour à vous tous qui êtes venus ici. 네, 메시다 가장 좋아지게 왕부를 취해지. 아니 지 꼼갸고데 중매자, 꼼갸디 시야디. 이 중민도 제장. 다마시디 지당기 시야 주지디. Energy, compassion, mase. Compassion, happiness, suruda. 이내 다지 니지다. Energy, happiness, 드베토라. 디디지 시야를 쏟은 중심자. Now, yesterday, because we had so much question and answer, we didn't have the time to cover the topic of meditation. And this morning, our topic is compassion, compassion and happiness. Hier, nous avons fait une très longue session de questions-réponses et je n'ai pas eu le temps de parler de la méditation comme prévu. Aujourd'hui, le sujet va porter sur la compassion et la joie. 다당부들이야. 꼼갸디 꼬들이야. 도디를 쉬고면 러스남 정도. 다들이야.
다 곰데 지당다 가져야 티사 주질이야 바지베는 구글 디즈니 알아리야 부디즘 사마르다 디 세년디 디기 책 민스 천년디 디즈 뉴르도데 요르시 다이네 메디테이션 사르보다 마인드풀니스 사르 디즈기 책 디즈 책이야 도나시니 천년에 마르주요 디제 기자 용디 다 디즈 용디 알았어 In any case, this morning I thought I would begin by speaking a bit about meditation. And we talk about meditation these days in Google. In terms of the Google searches, there have been fewer searches on Google for Buddhism, for the term Buddhism. But searches on the terms meditation and mindfulness have increased. Je vais commencer ce matin par parler de la méditation. De nos jours, lorsque l'on regarde les recherches qui sont faites sur Google, il y a moins de recherches qui sont faites à partir du terme bouddhisme qu'à partir du terme méditation ou pleine conscience ou mindfulness en anglais. 안에다 곰갸드 god예베나 안다니 구글다 페이스북다 디디랴 침베레 고즈나래 지 곰갸 미세 곰갸 사르들이 쇠제 디디여브레샤 안데마이다 지다 곰 도난치에 다지 마루마루 조데여지 제 동디여래 다 초지네 디 가수라다对呢，超今年那个就我们的人心都是被搞出来，contemporary 什么的这场面去，老早下路恰用绿色呢，energy 变那忙不了，那有个能是恰，可能 traditional value 什么的，但的格里格了，那可能就我们存在所恰去。디네차다 닌가 로지 바지 예베서 지시 Now, in terms of meditating, also, last year I did visit the Google and Facebook campuses, and in those places, they actually have particular rooms or spaces set aside for meditation. So we can see that interest in meditation is increasing. But when we look at it from one perspective, when they teach the meditation, they teach a very contemporary meditation that everyone can study. But you wonder if in the future the same thing is going to happen to meditation as has happened to yoga. Where it loses all of the traditional values and becomes a business. I think that there's a danger this will happen. Je me suis moi-même rendu dans les locaux de Google et de Facebook et j'ai pu voir qu'ils faisaient dans ces locaux des espaces pour la méditation. Et je vois que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Leur intérêt pour la méditation est très visible et se développe de plus en plus. D'un côté, ce qu'ils enseignent, c'est surtout une méditation adaptée au temps, une méditation contemporaine. Et ça s'arrête là. Et à l'avenir, je peux me demander si, tout comme pour le yoga, les valeurs traditionnelles de la méditation ne vont pas se perdre. Et que la méditation devienne simplement un objet à vendre, un objet de business. C'est un danger auquel on peut réfléchir. 다들 인도스탄에 그러나 다다기지.
안다 곰갸데 고디미나 가수라다지 너나 곰리야 남게 지 지단도 곰리야 야다만 좀 쉬쉬한데 어디 이메나 나들 상황을 주 dom지 쉬비나 에너지 신의 실하니로지 나나 대한 던 실하니 세나다 제금 조금니 소리지 바지 용되면로 섬로들 쉬용도 되는 지금 좋아하는 공부다 엄제는 공부로지 남은이 용되로지 Now, in terms of the topic of meditation itself, basically there are many different types of meditation. But if we want to sort of summarize them, there are really two types, and you can call these either shamatha and insight meditation, or you can say that it is analytic and placement or resting meditation. So there's meditation where you rest and meditation where you analyze and meditate. Par rapport à la méditation elle-même, il existe un grand nombre de méthodes de méditation, mais on peut les résumer en deux grandes catégories, c'est-à-dire ce que l'on appelle shamatha et vipassana, ou le calme mental et la vision profonde. Le premier est une méditation posée, passive, et la seconde est une méditation analytique. 남기 지당 제비나 어느 시내당 조금 다 튼직 소리지 라동도 제금 튼직 소리지 다 지당 제비는 들려지 당 카시에 들려 순거래 다 이내야 다지지 순수면 좀 우용돼야 다지 아지 취기 소소스기 변의 회계 남배 취기 소소스 대해서 드시 견하면다로 시원디하래 삼삼지야 라동len 조금 라버도지 상하급 이제 급이야 라동len 조금 이제 용디요자 다이네 지용 기차의 제비입니다 어느 시내단 조금 된지 라동도 조금 된지 소치 버지 실람나 마대범의 소치 되지 않고 Now, generally speaking, shamatha meditation and resting meditation are synonymous, and analytic meditation and insight meditation are synonymous. And though we say that, however, there are many different explanations of meditation in the different traditions of Tibet. Many different masters from different traditions have different manners of explaining this. And so there are contexts in which it is said that there are types of insight meditation that are also resting meditation, particularly in the context of the secret mantra Vajrayana. So in the secret mantra Vajrayana, there are insight meditations that are also resting meditation. But speaking in generally, I don't think that there's any difficulty to say that in general terms that shamatha meditation and resting meditation are synonymous, and analytic meditation and insight meditation are synonymous. De manière générale, on présente shamatha comme étant la méditation posée, c'est-à-dire sans réflexion. On dit que c'est la même signification et que Vipassana est la méditation analytique. C'est la manière générale dont c'est exposé. Ceci dit, l'exposition de ces deux méditations va varier selon les différentes traditions. Plus particulièrement, dans la tradition du mantra secret du Vajrayana, la méditation de Vipassana est une méditation non analytique posée. Mais d'une manière générale, présenter shamatha comme étant une méditation posée et l'acton comme une méditation analytique, cela correspond très bien à la réalité.
오늘 다 디나네 가출에 신라니부디 다 균제기 소르시 근데 신행원 마소나 라돈 균게야 돼 가고 인상 디균전 때는다 신행이 꼼데 년 원도 조고야지 자대요래 Now, shamatha and insight meditation are like cause and result. You first have to develop the shamatha meditation. If you do not first develop the shamatha meditation, it is difficult to develop the insight meditation. And so for that reason, we generally say that the shamatha meditation must precede the insight. Il faut aussi savoir que la méditation de shamatha va permettre la méditation de vipassana. Ils sont cause et effet. S'il n'y a pas une bonne méditation de shamatha, de calme mental, la vision pénétrante du vipassana ne pourra pas se faire, ou se fera difficilement. Donc dans un premier temps, je vais vous introduire à la pratique, à la méditation de shamatha. 안다지 신의 사르다 조디 아르르다지 셈 아르르다지 미비질이야 직셈 셈 니바 차장로디 미비질이야 주버차로지 다 미비질 때도 저 직내 이제 셈 별로차로지 템보차 나다나지 미비질이야 지 가르쳐야 선준이가 차상으로 지도 봉투야 미부自己的 돼야 진짜 심해. So when we say shamatha meditation, shamatha or calm abiding meditation, what this means is that we're able to bring all of the capacities of our mind to bear upon a single focus. In other words, to rest our mind one-pointedly on a single focus. So one aspect of this is that our minds are able to be loose and relaxed and stable. Another aspect is that we are able to bring all of our mental capacities to bear upon a single focus. L'essence de la pratique de shamatha est d'amener toutes nos capacités mentales ou tout notre esprit à se poser de manière détendue sur un seul objet. Ce qui fait que dans un premier temps, notre esprit, nous rassemblons toutes nos capacités mentales, tout notre esprit pour le poser sur un objet et le laissons dans un état détendu. 다 traditionally 토네지 가르쳐야지 수경 토네시아비나 신의 검들사네 신의 검사 지당 내 왼바로지 뉴즈시라메 돼봐 지시 내 왼바 나는 신기 지 된데 다 진짜면 매돼 스마르바다지 타나 킥 다르고 된데 예비 이미냐 안 된데야 뇌아로 된데 온데 유스래 제가 된데 다지 3dengi 살마서만 다지 된데 매돼봐 된데 내려야 친체 안 다지 나와 응주 된데 지ring이야 주베이나 주야요지 된데 중요하다. Now, traditionally or customarily, in the traditional manner of training in shamatha meditation, would be to go to some isolated, solitary place where there are no diversions, where there's not even any sound. Even if there's the sound of a dog barking, you wouldn't stay in that place. So you go to a place where there are none of what are called the thorns of meditation. So you'd go to such a place and you'd practice meditation for 5 or 6 months. Traditionnellement, lorsque l'on veut pratiquer cette méditation, on va se rendre solitaire dans un lieu isolé, un lieu où il n'y a aucune distraction, où il n'y a que très peu de bruit, où il n'y a même pas un chien qui aboie. S'il y avait un chien qui aboie, notre méditation, notre concentration en serait
de perturber. On se rend dans ce genre de lieu et l'on y médite pendant 5 ou 6 mois pour en accomplir le résultat. C'est la manière dont c'est enseigné traditionnellement. Disruption 다지 있습니다. 지 이화차로 지금 다지 진짜 딱 가수에 망고 쉽지에 인주산 다 디견전 때네 아주 신의 주야사디 다지 챌린지를 다 되줄 배 깔아가버리 잘해야지 원래도 But this is something that's extremely difficult to do these days because wherever you go these days, there are distractions. Our minds get distracted. We have so many worries and things that it's actually very challenging or very difficult for us to accomplish shamatha meditation. Cependant, de nos jours, il est assez difficile pour nous de pratiquer le calme mental, shamatha, parce que partout où l'on va, l'on est distrait par les différents objets que l'on rencontre, par les différentes situations. Et notre esprit en est perturbé. Donc la pratique pour nous de shiné, de shamatha, se fait assez difficilement. C'est quelque chose qui est une sorte de challenge de pouvoir pratiquer shiné. 나도 두두르시고 아래 다 이내 디사 지 용화차다 과침이네지 스마트폰 사르다 지야 인터넷 사르다 다가다 망고 쉽지 않게 윈두사네 다디 발라 가버치게 할 something. So really what we need for shamatha meditation is we need to be able to not be distracted in our minds. We need to not have our minds be distracted by external objects. They need to be withdrawn inside. We need to turn our mind inside, withdraw it inside. And yet, wherever we go these days, we have smartphones. We have internet access. And because of this, I think that it is very difficult for us to develop shamatha meditation. Le concept de la pratique de shamatha est de ne pas laisser notre esprit se distraire sur les objets extérieurs et au contraire, ramener notre esprit à l'intérieur et en avoir le contrôle. Ceci dit, c'est quelque chose qui est difficile à faire de nos jours parce que partout où l'on va, on a des distractions qui sont dues à nos téléphones portables, à l'Internet, etc. Ce qui amène beaucoup de difficultés à la pratique du calme mental. 다 지단 세비는 다 가르쳐 미세 곰사드 미세다 수수기 수수 가리임 버서머다 지 정법수 수수다지 심기 다다 다대기 가르쳐 내다로 가리임 디 토알야지 정법 소주메 버치지 아니냐버 샤투브 임비나 안다 미세데 곰센다 수르도지 가르쳐 쥐만으로 채네 공과를 미세 매매 수치 자리요. 제자 되네 감마바 군지 수버런 주도 지려야 하는 미지기 건지 쉬면 능시 차로 가서 미지기 군지 수버런 주도 지려 건지 쉬네 너아직 오늘 최곰잠 먹어봐지 되지기 최지 여러에 쉬두사네 다티 요레스 곰잠 먹어봐 최지 요레스 다 이내야 아니 네 결혼을 곰자고 말했어 결혼을 진최 냠내시아 최 결제비네 최야지 곰지 간도 민도로 따지 진짜게 죄마 소죄로지 정도로 채용 거래. 제가 뒤준세 때는 예 결혼 곰 잠먹어야 최제비냐. 결혼 팬토고 말했어. 수분의 신기. 딱 간다. 너는 지금
아주 담보 신의 검사들 흘려체 샘 치료율 마당치 샘다 대지가 그래 awareness 수수익이 내단으로 가려요 뒤털이야 정보샤로지 들리지 제데 이나야 안테가 줄이야 아주 쥐말이야 lokkombe 인두산 다티 가부르 차대요 그래서 Generally, when we talk about like a particular meditation, really, actually, all we really need to do is just to let ourselves be as we are in our present situation, in our present way we are, without altering it or contriving it. If we can just rest evenly within that, then there's actually no need to do any other separate sort of meditation, any other artificial meditation. But actually, it's kind of like what happened once in a story with the third Karmapa, Rangjung Dorje. There was a person who came to him and asked him, "Do you have some meditation you can teach me or some practice you teach me where I don't have to meditate?" And Rangjung Dorje replied, "Well, yes, I do. But if I taught you this meditation, you wouldn't be you wouldn't be sure, and so you'd go and you'd practice, and you'd meditate upon it, you'd see whether or not it actually worked or not, and so you'd then actually do it in artificial, and you'd do it in a contrived way. So even if I gave you a meditation or a dharma where you did not need to meditate, it wouldn't benefit you, so I'm not going to give it to you." So basically, with our shamatha meditation, it's like that. We just need to be relaxed and rest without our mind going out towards external objects, but be able to rest in our awareness as it is now, letting it be. But we have such strong habituation to altering things and doing artificial things that this is difficult for us. En général, méditer consiste simplement à poser l'esprit en lui-même, le laisser dans cet état, sans aucune fabrication, sans rien élaborer, et demeurer dans cet état. Donc, si l'on y arrive, à ce moment-là, nous n'avons pas besoin de passer par des techniques ou des méthodes de méditation bien spécifiques ou artificielles. Il y a une histoire à l'époque du troisième Karmapa, Rangjung Dorje. Quelqu'un vient voir ce Karmapa, Rangjung Dorje, et lui demande « Pouvez-vous me donner une pratique où on peut obtenir le résultat sans rien méditer ?» Et Rangjung Dorje, le Karmapa, lui dit « Oui, bien sûr, j'en ai une. Mais si je te la donne, il va falloir la faire correctement. Et tu vas vouloir te poser la question, est-ce que la pratique est faite correctement ou pas? Et ainsi, ça deviendra une élaboration mentale, et tu ne pourras pas faire la pratique, donc je ne te la donne pas. » Effectivement, l'essence le sens même de la pratique du calme mental, de shamatha, est de poser l'esprit détendu en lui-même, sans aucune élaboration. C'est comme ça que l'on doit le faire. Cependant, comme on a cette habitude très ancrée en nous de toujours réfléchir et de toujours élaborer quelque chose, c'est difficile à réaliser. 다 곰디 알아서나 샤 곰디 안에 다 알아서나 곰 먹으면 다 먹으면 곰디다 지 이제 그러다 곰 먹으면 곰 섭세 다 대려한다 주디 다 변해진 안 소리야 남도로 샤비비나 변해진 녀모비 남도로 집에 변 홍주르지 애들이 충분히나 다 홍주르 랑조 집에 걸이야 다 거지 셈나로래야지 가르다지 홍주 그 차장만 나오지 홍주르 랑조 집에 걸이야 아니 가르스라우다 공부하시려셔. 마도 콘도 란사베 제래 공부야 걸어봐.
So the meditation that I'm going to speak with you about this morning is a meditation where you don't need to meditate. Now, primarily when you have any thought that arises, like for example, if one of the afflictions arises, when anger or some other thought happens, like for example with anger, when you are just about to get angry, you haven't yet gotten angry, when you're just about to get angry, that's when you need to do the meditation. When you've already gotten angry, then it's too late. It's difficult to meditate. La méditation que je vous enseigne aujourd'hui est la méditation où il n'y a pas besoin de méditer. Quand l'on fait cette méditation et qu'une pensée, une perturbation s'élève, quand prenons l'exemple de la colère, c'est quand la colère est sur le point de se lever, non pas quand la colère s'est bien installée en nous, mais quand la colère est sur le point de se lever, c'est à ce moment-là qu'il faut méditer. Quand nous sommes vraiment en colère et que la colère s'est bien installée, la méditation deviendrait difficile. C'est quand elle émerge qu'il faut méditer. 다들 냠용 고를 삼 정도 냠용 맵이나 안 파지지 배나 컨트롤 라 남도 샤마도 파지 다 컨트롤 남버지 파지 가르주에디 튜냠소를 통한대야 파지 연구있으래 다 냠용 맵이나 코랑 컨트롤 라들지 규림 조지요 당보 디레숑 디레숑 사지 소소하게 지 하고토야로지 연구위에서 삼정도 당보 디레숑 디네비지 준비신도 간다지 규림도 차단하로 소소 통토야로지 도시한테 알아. But I think in order to do this, you actually have to have had some experience. If you don't have an experience, then what's going to seem to you that as soon as you have the thought of anger, then you get angry. It seems like these two are simultaneous. But I think that if you have some experience, you'll see that there is a sequence to how you get angry. You'll see that first this happens, then this happens, and then you'll see that you'll understand the sequence in which you get angry. So you need to be able to see that first that this will happen and that will happen. You'll need to be able to see the sequence of how anger occurs. Pour pouvoir faire cette méditation, il faut le faire avec l'entraînement de l'expérience. Parce que si vous n'avez pas d'expérience à ce sujet, vous pourrez penser que reconnaître la colère, simplement avoir cette pensée oh, « je suis en colère » et le moment où la colère se lève se font simultanément. Mais si vous avez plus d'expérience, vous verrez que la colère se lève étape par étape, petit à petit. Tout d'abord, vous avez tel ressenti, puis un autre ressenti, etc. Et il faut être capable de reconnaître l'évolution de la colère. 남도 샤용주사데 남도 데데 남도 들이야 따치 따따주사네 남도 들 따네 미세 따네야 녀과로 이렇게 미세 매베수세 남도 들 때네 아직 아주 따스도야 딱제 제베 데데베 간전도 남도세 간전도 간전민도 제제 딱제 샤데 말해 딱 한들 남도 디기 앙래야 남도 디 샤연주산 델레아바 가르주 셈디 엔 디간르베 뢰주르 르버디 디간바 데체 awareness 도디 디간라 데체 샤 대점시레 마도베 양디 야 남도데 컨트레도 지 남도데 간에 종송 가와치송 안다나 신기 남도 공고데 컨트레도 제 다지샤지 매브레는 카타데급스 And so when a thought occurs, or when a thought arises, you need to look at the thought. And so you need to, when you look at it, you just rest within it. You look with it, and you just look at the thought. You don't need to examine the thought. You don't need to think, what is the thought like? Where does it come from? Or anything like that.
You just, within the thought, when it arises, you just rest your mind and you direct your awareness towards the thought. That's all you need to do. You don't need to think, where does it come from? Where will it go? What is its essence like? There's no need to do any such examination in this context. Donc quand une pensée se lève, il faut simplement regarder, reconnaître la nature de cette pensée. Regarder cette pensée sans chercher à trouver quelque chose. Quand cette pensée se lève, simplement l'observer, simplement la regarder, mais ne pas chercher à savoir c'est comme ça ou ce n'est pas comme ça. Simplement rester détendu dans le présent et conscient. Ne pas chercher à savoir d'où vient la pensée, où va la pensée et quelle est sa nature. C'est ce que l'on fait à ce moment dans la pratique. So all you have to do is you just need to open your eyes of prajna. You just open your eyes and look at it. You stare at it. And just look at it. There's no need to analyze what its essence is like or think about what it's like. You just, all you need to do is look at it. À ce moment-là, ce que vous devez faire, c'est de regarder cet objet ou cette pensée avec votre œil de sagesse et orienter votre esprit sur cet objet, simplement le regarder sans chercher à l'analyser et à en découvrir sa nature. Simplement observer la pensée. Ah, 디고 뉴바디 총조에 지고 뉴바디 또 남규는 신기 나 그런 무투이네 그런 지가스래 컨트롤하야 슈셔몰하야 지기 균디 지그런 슈타버를 좋아하데 디스 총조 가서 뉴바 총조 하수지 제가 And so when you look look at it like this, the hatred or the thought of anger loses some of its power. It's not able to continue or to perpetuate itself the way it normally does. And so the ability of that anger, the power of that anger to arise as it normally does, is decreased. Et si vous pratiquez ainsi, la puissance de votre colère va s'amoindrir naturellement. Habituellement, la poussée de colère que vous auriez eue dans une situation ordinaire sera d'une puissance beaucoup plus inférieure et plus calme. 밀리어베 야고 다리도사나 고직 삼서 그런 전신 오차를 직식도 다디 소르체제 그런 녀몬들이야 그런 덴베 갑대로 매비인도사 녀몬 상으로야 그런 덴베 갑대 매비인도사 and those started도사는 그런 게 지가서 전신 원으로 차체 주인으로 모두 체체 원으로 차체 디 days by Shiwachana. That is you want to be honest. So it's like you have a child who's telling a lie. So when you have a child who's telling a lie and you look them in the eyes, then that child is going to get embarrassed and they're going to stop lying. And so it's the same way. You look at the afflictions, and because the afflictions don't have any basis in truth,
because they have no basis in truth, when you look at them, then the afflictions get embarrassed and they kind of get tired of, or they get embarrassed about lying, and so they become a bit pacified. Comme lorsque un enfant dit un mensonge, si vous regardez l'enfant dans les yeux, il va se mettre à avoir honte et il s'arrêtera de mentir. De la même manière, si vous regardez les perturbations directement, puisque ces perturbations n'ont aucune base de vérité, n'ont pas le soutien de la vérité, quand on les regarde directement, les perturbations ont un peu honte et elles se pacifient naturellement. And so that's a brief talk about meditation. I'm sorry I can't explain it too well, but that's just a brief discussion of meditation. And so now we will talk about today's topic. Donc c'était une brève explication de la méditation pour aujourd'hui. Je sais que je ne peux pas très bien expliquer la méditation, mais je vous en ai fait un bref exposé. Et maintenant, nous allons aborder le sujet du jour. 빈데드 쳔보 야세 시월라기 준주기 나로래야 다 지지와래 다디 된다 동도로 들어가라잖아 지딘 감기 동에 진이바 somoro da 동에 망부지에 되게 상물로 다조 란데 버릴 때네 총을 란지부 란코나 대완 버릴 때네 총을 지딘 감기 대화 진이바 다탐지 상물로 아니지 셴 대완 버릴 때네 총을 해서 되지 용비 버려. In his Way of the Bodhisattva, the great Indian Pandita Shantideva spoke one verse, and the basic meaning of this verse is that all of the sufferings of the world came from wishing for benefit or came from selfish wishes, and all of the happiness in the world came from wishing others be happy. Le grand maître indien Shantideva, dans son traité, le Bodhisattva Chavatra, ou le mode de vie d'un bodhisattva, explique selon les mots suivants: toutes les souffrances de ce monde proviennent du souhait, d'un souhait égoïste ou d'un souhait simplement pour soi. Et tous les bonheurs de ce monde proviennent des souhaits altruistes, ou des intentions altruistes. nengarude kwa cha de sana jidang ran suji ran dewan de ran khona dewan da ran dewan de ber chungo re kimzen karre sana da zoji da demren zimbi dinzin ruji yare ranji boji ona rangwa chutu ruji ran saji ji ngone jene rangwa ruji xianla ma de ber ruji ye sambar ruji de je bi indu sana ane 딜 때네 아니지 달 딘진디 예빈디사 다 진지사디요 다 코나 제버지별로도 연구하래 다가는 신기 다 제버지별로 연구사네 최다 가사 신뢰야 딘지 연구하래 딘지사네 배나 나이 배나지 얘기 되네 가서다지 패밀리다 예 초보다 딘데사 디줄 딘지 쇼 디에들레다 진지 칼라칸점을 진지로도 연구하래. 다는 신기 안다지 얘기 다 잘라서 잘라들을 진지로 쇼체. 수능에 루보다 아는 얘기 강바다 예 모르다. 자르지 다가나 진지로 쇼체 엔데들 제번지별로지
용되게 와라. And so the main thrust of this is that, in generally, we all want things for ourselves. We have selfish desires, and the reason for this is that we cling to ourselves as truly existing. We think that there's a me that's an autonomous, self-existing, autonomous me. And we think that that is in control and that it is independent of anyone else. So because we cling to this me as being truly existent, then we begin to cherish ourselves. So we have the attitude of self-cherishing. And because we cherish ourselves, then we also engage other objects, other phenomena, and other people as if they also truly existed. And we think this is my friend or my family. We think that they are truly existent and autonomous. And because of this, we also then begin to cherish them. Likewise, we also think this is my thing. And we cling to the things as truly existing. And because of that, then we cling to our houses, our cars, and our possessions as truly existing. And then we develop the attitude of cherishing those. Ici, le point important est de répondre pourquoi l'on a tendance à vouloir faire son propre bien seulement. Parce que l'on prend ce moi pour quelque chose d'existant réellement, un moi qui serait indépendant, sans relation avec autre, existant par lui-même. Si l'on a cette saisie d'un moi comme réel, on va s'y accrocher et on va en prendre soin. Et cela va entraîner que tous ces objets qui sont reliés à ce moi, comme par exemple ses proches ou d'autres objets matériels, on va aussi les prendre pour réels, comme par exemple sa propre famille, etc. On va considérer telle et telle personne comme étant sa propre famille et prendre soin d'eux. On va faire de même avec saisie pour réel d'objets extérieurs, comme l'on va saisir ma voiture, ma moto, et l'on va prendre ces objets comme étant réels, réellement existants, s'accrocher à eux et en prendre soin. 돈에 용대 여빈두산 다데 내가 잡을 차디 알아 그래서나 다 되면 집에서 다 되게 쉬는 신기 다사데 다 뭐라지 장와인 같이 시나 때마다 independent 드리직 something 여빈두산에 다 되게 something 여빈두산에 아니 되게 아니 다시 가서래 풍주에 딱 하나 여러분 보시 소용 거라서. Now, actually, you could say that there's really, no real problem to cherishing yourselves. It's okay to cherish yourselves. There's nothing really wrong with that. It's actually kind of necessary. But because our cherishing of ourselves is based upon clinging to ourselves as being real, for that reason, it becomes dangerous. And so, when we cling to ourselves as being real, as I was saying before, it's that we think that there's a me, a real self that's independent, in control, independent of others. And if we think in that manner, then that is where we run into the danger of bringing ourselves ruin or of creating a lot of difficulties and problems for ourselves. En réalité, prendre soin de soi ou prendre soin d'autre chose, il n'y a pas de problème à ça, c'est plutôt acceptable. Et il n'y a aucun problème à prendre soin de soi, au contraire. Cependant, le simple fait que l'on prend soin de soi, que l'on se chérit soi-même, est dû au fait que l'on saisit ce moi comme étant quelque chose de réel, et c'est de là d'où viennent les problèmes. C'est cela qui est un problème. Car
saisir ce moi comme étant réel, c'est-à-dire le saisir comme étant indépendant, sans lien, sans dépendre d'autres. Et c'est ce qui crée la source de nombreux problèmes, de nombreux conflits et souffrances. So an analogy we often use for ego clinging is that it's like a prison with big iron bars. And it's like you've imprisoned yourself. You have imprisoned yourself in the jail of ego clinging. You're your own jailer. You've jailed yourself in the prison of ego clinging. And it's just like when you're in prison. If you're in prison, then only a few people can come and visit you. Maybe your siblings, your parents, a few friends can come, and no one else. People who are not related to you aren't allowed to come and visit you. And so our own situation is like that. We have jailed ourselves in the prison of ego clinging, and because we are jailed in this prison of ego clinging, other than just a few people who are close to ourselves, our parents, or a few friends, a few people we are close to, we are not open to anyone else. En général, on donne un exemple pour imager cette saisie égocentrique, cette saisie de soi, qui est l'exemple de la prison, une prison entourée de grands barreaux de fer. Dans cette prison, bien sûr, il y a nous, mais quelles sont les personnes avec qui l'on est en relation? On ne peut être qu'en relation quand on est en prison qu'avec ses parents, sa famille ou quelques amis, mais pas avec les autres. Et notre situation est ainsi. Nous nous sommes mis dans la prison de fer de l'ego, de la saisie de soi, et à part nos parents, notre famille et quelques amis, on ne peut pas s'ouvrir aux autres. 수수기 빌레버드 완성으로 수수 자와이게 되바 수수 자와이게 되버디 안치 베나지 베나 수수 종간나 추 안지 수수 자와이게 되베 가사디 에너지 수수다 타른 부 야른 부질이야 여비치 이내 때라 강해를 체체 베나 맹강 소리지 진짜질이야 로화야르지 베나 accident, motor accident charge. Today, tape zarak mengana lolia, rogar cha. Tayimine susu zongana chuche. We have in Dusane and Jesus dromoto che. Inea tap slowly yede, sus zawaye, Kansadi, and the susu shibuji gongo yede. The Rani Pie Quetil. 요 과르지 근데 공부 쉽지요 돼. 근데 내가 차려야지. 근데 다는 신기 되는 신기 아 주인비냥 다다지 답배 되는 신기 아 다다지 등진 정강되는 거 주셔도 산 안지 7월에 아주지 뭐지 제외다 지 파마 내가 가서 제외 심지 되게 상황로 안칠로들이야 배지 가르쳐
가서 장단 대범해버려 체체 안 타름 장타름 또 샤대야디 다디 오늘 전에 셈 지 삼담이미나 하장지 가서 이판배 내주 로판배 내주르지 이뭐 된지 삼담제 단도나 된지 니지기 딱간다 가서 토안으로 니지기 누바 토안으로 케이스에 간다수수 등진기 작 차와디 돌과디 계속 차대야. So when you're in jail, then it's like you can't have as much of a connection with your loved ones and your relatives and your family. And if they have like a difficult situation, an emergency, if they have to go to a hospital in an emergency, then you're in the jail, and so you can't go and help and be with the loved ones you need to be with because you're stuck in jail. And so it's like you are unable, the situation is that you're unable to help those who are outside, your loved ones. And so in the same way, it's like that for us. We are also in the jail. We are in the prison, we have jailed ourselves in the prison of ego clinging. And outside of it, there are all of our parents. They're all sentient beings. And they're outside of the jail. But we're inside of the jail. And because we're stuck inside of the jail, then we're not connected to them. This is a situation that if we begin to think about it, is actually can be a very depressing or a discouraging situation. And so what we really need to do is we need to take the hammer of compassion, the power of compassion, the hammer of compassion, and use this hammer of compassion to tear down the iron bars of our ego clinging. Ainsi, lorsque l'on est prisonnier dans cette prison de la saisie égocentrique, les personnes pour qui on a de l'affection restent à l'extérieur et les autres sont extrêmement distants. Et quand une personne pour qui on a de l'affection a un problème, par exemple une urgence, un accident et se retrouve à l'hôpital, puisque l'on est dans notre prison égocentrique, on ne peut pas aller les voir et parce que l'on ne peut pas sortir. Donc on n'a pas cette relation avec les personnes qui nous sont proches. Nous sommes en réalité dans cette situation-là. Nous sommes dans la prison de notre ego et les gens que l'on voudrait voir sont à l'extérieur. Lorsque l'on pense à cette situation, c'est quelque chose qui est assez déprimant. Alors, ce qu'il faut faire, c'est prendre le marteau de la compassion et détruire cette prison de fer qui est notre ego. 마지 강점이 신고하다 낭배기 다음에서 시가래 다음에서디 치코란 돈을 받사온다면 다음에서 비자다 나메서 아주 고래 나메서 비자는 미망부지기 때 동부 연구한다 다음에서 비자 안전한배지 레균데 시가로 때 근데에서 다 내기 좀 망부지 어디 이나 낭배시야 다음에서디 나 자와는 매버지 시가 말해 다음에서 아들다 구규를 시작해야 되지. 다음에 비싼 나도 아주 쌈대하는 신기. 지 independent 되게 다죠. 요 말았어. 다들이 인도산은 낭배기 다디 다 춘춘섬을 다다기 아주 시대. independent 되지 매버체제. interdependent 다 다스는 게 도도지 그게지 최를 지금 매체 다스의 네트를 붙이지 가서 인생 저거 차례 다도 다디 수수 다디 뭐지 existing 도디 자샤로 단지 지 간다지 유니버스 상으로 이야 겹투야 알지 근데 지금 저거 채도야 근데 엔다 다지 아주 삼동아디 엔 남의 시대에 주를 되지 이메지 하나 도 통도 안드레 인도산 디균센데네 아니지 다다시 사디
에너지 핀수 찌를 찌대인 뭐 마다베 다사 런수도 주바지 예베체 시에사 런수도 주바지 예데바 된데만 봐 핀수 찌를 찌대 찌를 찌대 찌질 잡아 차대야지 봐 근데 지금 아주 잡아도 소토입니다 아니 신의 직가를 아주 좀 심지어 함제를야 답변은 인터넷 커넥션 나지 인터넷 커넥션 이는 늘 채토야지 컴패션 또한 인터넷 소머를 다들 커넥션 채토야지 버지 용어를 좀 정도 Now, as you all know, in Buddhism we discuss the selflessness, the lack of a self. When we say selflessness or that there's no self, sometimes we say there's no self, then it's like we might understand, oh, there's no me. And so people often have a doubt about this. And they say in Buddhism you talk about there being karmic cause and effect, but you say there's no self, so how can this be? There are many people who ask such questions. But I think when we say selflessness in Buddhism, we don't actually mean that that me does not exist at all. That's not what we mean. Instead, it's like there's a deeper way to understand this. What it really means is that the self does not exist the way we think it does. It is not true as we think it is not independent. And so when we talk about the self in Buddhism, then that's like we're saying it's not an independent self, we're saying it's interdependent self. There's no solid thing that is the self. Instead, the self is like a net that is connected to everything. So the existence of the self is like related to everything else and connected to everything else. And so that is the way that I see, that I understand the self to be explained in Buddhism. And so for that reason, when we say talk about self and others, then we're talking about things that are related to each other. They're interdependent, interrelated with each other. It's not like there is some me who can be some self-existing me, and that there's some self-existing others. It's not like that. There's everything is interdependent, interrelated, interconnected. And because if we can see that everything is interrelated and interconnected, then at that point we can see how we are interrelated with all the other sentient beings. It's like there's an internet with all the other sentient beings. Internet narrow minded job. Internet internet. Okay, and so, excuse me, I missed something here. And so actually what happens is then our self becomes greater, it becomes connected and interrelated with everything else. Okay. The universe 상황을 겹쳐야 하지. 근데 share that energy internet sort compassion towards 직질 잡아채야 하지. Okay, and so in this way, the self becomes greater and can encompass the entire universe and can create links with everything, with everyone through compassion. Dans le bouddhisme, on parle du non-soi. Ce que cela signifie que moi n'existe pas, ou le non-moi. Beaucoup de gens pensent comme ça et se disent, à ce moment-là, s'il n'y a pas de moi, pourquoi parlons-nous du karma, de cause à effet, etc. Mais en réalité, le non-moi, cela ne signifie pas que le moi n'existe pas, mais cela signifie que le moi n'existe pas tel qu'on le perçoit, tel qu'on le conçoit, c'est-à-dire un moi totalement indépendant et autonome. Le non-soi ou le non-moi, ce n'est pas cette petite vision du moi que l'on a, d'un moi indépendant, autonome, mais au contraire, d'un moi existant, mais
interdépendant. C'est un moi qui est une sorte de toile qui est en lien avec tout l'univers. C'est un moi universel. Dans ce moi est relié à tout ce qui existe dans l'univers. C'est comme ça que je conçois cette notion du non-soi. L'on comprend ainsi que moi et autres sont dépendants les uns des autres. Il n'y a pas un moi, une personne complètement indépendante existant d'une manière autonome. C'est-à-dire un moi, c'est-à-dire le moi dont on parle, c'est un moi qui est en relation avec les autres, existant grâce aux autres. C'est un moi qui est utile aux autres. C'est un moi qui est interconnecté et, donc comme sa sainteté précisait, c'est un moi, notre moi en fait devient beaucoup plus grand. C'est un moi qui devient universel. Et ainsi, par compassion, on peut comprendre aussi ce moi ou développer de la compassion pour l'intégralité de l'univers. 다 너는지 인터넷이나 hotspot 사정으로 다 디소르지 소소야 오늘지 compassion으로지 내여베체제 인터넷다 인터넷만다 인터넷 사정으로 드레인들산에 지디제기다 entire universe 는 링크로 체제 간다 체트하다 계속 난 너랑 얘다 게 해야 돼. 다 rāndā xiān, tuyāng wā mā liyā, ngō nī zū liyā, rāndā xiān sā dhī jī kiawā mē dhibchī. Dōnā rāng sā dhī xiān kī chā xiān dhibchī. Xiān sā dhī rāng kī chā xiān dhibchī. Dhī jī yīn dhibā yīn dhū sā dhī xiān kī dhī dhū dhī, rāng kī dhī dhū kī chā xiān dhibchī rē. Dā nā jī rāng kī dhī dhū dhī xiān kī dhī dhū kī chā xiān dhibchī chā dhī yā rē. Dhī yīn dhū sā dhī gyūn sā dhī pīn sū jī kī jī liyā, gīng kūr kī sām rā sā nā rāng dhū. 핀수지기질이야 심그룹 삼루지 용거래 빼는 아주 더지 돌로 괜찮아 망부지 뺀다 소자 뺀지 점링 계급 신다네 뺀다 유로피안 더지 딱 감리 망부지기 돌로 소서디 유럽의 수고만다 계급 신다 수고하래 다들 돌로 성계인데서 아주 돈이 없다 아주 버지 통고 말해 뺀 미지 시부를 아주 고소 통 ngōshīng mārē, mīngshīng mārē, tū mārē yīne pīnzū tā jīg jīliyā rōbarabdī kūzū tūlō sē, tē ngā zū kēng tē jīg tā pēntōrabdī yōndī yārē ān tē rīdū kūzū liyā jīg nī zū rū chōngbō yīmī na tā pēnā ngōmādī jīg ān tā nā shīng kōrō ngū nī zū rē 아주 둘러 망보지 계급 신나를 쏘고 균센디 엔 계급 뒤주 나로래야 지 내가 랭게 뒤주로 라시 용어예요. 나 진짜 균센 나서 망보지 어디야. 라시 용어예요. 그렇지. 고줄 차게 셔봐요. 딱 고줄 강해요. 그렇지. 고줄 강해야 돼. 아주 디기수 차지. 나 들으시 어디가 그래. 제가 니들이야. 딱 아주 저 신기 지금 개인 쿨고 하는지. 버지 차대가 알아서 좀 So it's like it's like an internet password. The compassion is like no, it's like a hotspot. Oh, excuse me. He said it's hotspot. I heard password. I'm sorry. It's like a hotspot. An internet hotspot or compassion is like the internet, the internal network, and so. We can see that we're actually connected to everything. And so it's really, as I was just saying, in actuality, self and others, there's really no difference between them. Ourselves are a part of others. Others are a part of ourselves. Others' happiness becomes, therefore, part of our own happiness, and our own happiness becomes a part of others' happiness. And so there's this relation or this connection between the two, and because of that, we need to take responsibility. We need to bear the responsibility. It's like with the clothes that we wear.
with the clothes that we wear, usually here in European countries, the clothes are not sewn here in Europe, they're sewn elsewhere in other countries. We don't see the seamstresses and tailors. We don't see them, we don't know them, we wouldn't recognize them, we don't know their names. But even though we don't see them, they sew the clothes, and then we wear the clothes, and there's a benefit that occurs to them. And so, one reason why we do this is because the labor costs there are much lower. They have lower wages. They have fewer facilities and they have a lot of difficulties, and they have lower wages. So, because in this way, the difficulties that they undergo then become a part of our own happiness. And so, this is a situation where we need to take responsibility. Non, la compassion, c'est comme un hotspot d'Internet. Je ne sais vraiment pas comment on dit en français, une plateforme Internet, mais c'est qu'une sorte d'intranet, une toile intérieure. Intérieure, cependant, reliée à l'ensemble de l'univers. En bref, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en réalité, moi et autre, ce ne sont pas deux choses complètement différentes. Moi fait partie de l'autre et l'autre fait partie de moi. Ma souffrance est la souffrance de l'autre, et la souffrance de l'autre devient aussi ma souffrance. Si l'on comprend ceci, l'on va voir que l'on a une responsabilité envers l'autre et que chacun, interdépendamment, a une responsabilité l'un pour l'autre. Prenons l'exemple des vêtements que l'on porte. Les vêtements que l'on porte en Europe, on ne les fabrique pas en Europe. On va les faire fabriquer ailleurs. Mais ces personnes qui fabriquent nos vêtements, on ne les voit pas, on ne les connaît pas, on ne connaît pas leur nom, on ne sait pas quelles sont leurs conditions de travail, etc. Cependant, le simple fait qu'eux fabriquent leurs vêtements, nous en retirons un grand bénéfice. Mais on ne connaît pas leur situation. La véritable raison pour laquelle on fait fabriquer nos vêtements ailleurs, c'est parce qu'on leur donne un salaire plus faible que ce que l'on aurait besoin dans nos pays. Mais on sait aussi que leur mode de vie est aussi très difficile. Et leur problème, pour fabriquer nos vêtements, ils souffrent, et leur problème découle sur notre bien-être, le bien-être de porter les vêtements. En pensant ainsi, on se rend compte qu'il faut aussi avoir la responsabilité envers tout ce que l'on fait. 제상 아주에게 은 가수라다지 편수직질이야 제바 용구여버디 하고 같이지 지지지지지를 30시야데 계시면 차려야 그래서나 수수 다다파 30시 맞잖아 안 니마지를 소소 강에 채베 거래야 미신다 수 30시야 가라 하고 드링도 소소 처음에 개장으로 지나지 도수용디야 제가 디균전 때네 따지 happiness 원아 따지 오늘 대화용 알이야 애는 아주 든든지 가서에 장지부 대화돼야 삼노 디 눈주인데 그렇지 장지부 대화사지 아 매대지 신 대화 매비나 장지부 대화사지 뭐니 주더라 요 매대지 좀 샤려라 드레미 인두산에 디균선 때네 지된 대화 진입아 되고 신된 되를 좀 소대한테 내가로디 셰버체제 아주지 참니지 삼바디 야기의 공배 동안에 개점을 삼중해. So once we understand the connections that there are among all of us, the mutual connections, then it is important for us to treasure each other. And the reason for this is that if we don't cherish others, if we don't think well of others, and then one day when we encounter difficulties ourselves, there'll be no one to treasure or cherish ourselves. And so for that reason, our happiness and the happiness in the world comes not from wanting from happiness for ourselves. To think that we can only have happiness for ourselves alone is mistaken.
Our happiness is not ours alone. Our happiness actually comes from others being happy. So when others are happy, then we are happy. And this is the way it naturally things are. And so this is why it is said that all of the happiness in the world arises from wishing to bring benefit to others. And so for these reasons, I think that it is important for us to increase our loving kindness and compassion. On voit ainsi que nous sommes tous reliés. Et comprendre ceci est très important parce qu'on pourra, à ce moment-là, prendre soin les uns des autres.